Pramo ato abusuafo mamu nyina aha UTV so eni omayimu ene amakodo so nsem ayensaka na yaboaboa no eno na edru so ayede ebramo efri abeka junction ewo enkrakopo mu this way chocolate drink osudio hia ene ensuo hie sanso ena special ice anu so eye ensuo emu ede enemu eye krogin ena for special drinks anu so emu guahodo ye ginger malt strawberry ebia woka ebeyi amoni nyina nso de papa sa enwumako ene afoforo enkae na akampom asoyasene ayede premture kaseboy ebramo DSTV channel 360 premture kaseboy ye twa eguso na kasebono die ebedimo akotini bi enie explosion ekasa ye ewo apieti eno no be bogoso ewo atoemantemo no eja ye behwe eho ensem kaye anampo diasan apie echire ebiemu tanso ena omampanyi abedieche Dr. Mahamadu Bomia kasade ato Ghana fo nyani so bia emwa emakata sehye esumasi dwumadie eye corruption yentumi entu ase presense abanu eye ne fam die de etu ase sansu ena babeto dwase yenuanom anampa chechefo a wonum chade osuapo ahudo mu no wo mu ekọ strike anampa okọ ahomje mu no na wotwe etoso enamu ani ewura no eno nti empanyifo de ato dwase ansha ebema suapon ahodo no yadutum wohwe emra wo mu de adwuma ewo suapon ahodo no emu a abusafo wei ane ensembia ebi eka ho na editie na edihwe ene aso no so krogia ye de ebramo ewo UTV so ewo enkran abeka junction Midday ade Afia Adutwumwaa Morosa me ena promtu breka sebo Midday ebramo afei emu ensem akasa enie Ghana mampanyi abedieche Dr. Mahamadu Bomia akasa eda de sedi modu atonsonso ahodo ewo memu asafo mpanyifo ene asofo se ne die mada property a wo mu gina so na wo preachi adechani adesen bia no won gina won fasa akonya no so na fe wo mo katahye esumase hu dawuro mekire corruption hu dawuro enhye wa asafo ma ne se de beya ye betumi agina we so na yakoati akatahye na aboa ama Ghana ye nchechire ne yempuntuo no etumi akoyi Wamampeni abedieche Dr. Mahmoud Bamia edi nsemi etudwa ewo emra na Anglican Church no wamo deni very reverend Dr. Kote Nikwe neno ena wocheche mu se empenfo enhwe na wamo eyusu asori platform nyina na wamo emfa emmodawro se ne be akata hyehe ene proya ekoso no ni nyina esu ebetimi etwa se ne be ya investors ensu ebetimi edi wamo sika Ghana economy. Corruption thrives in the very nature of the society that we have. It thrives in any society that is full of darkness. So much when there is darkness, so much is hidden. You cannot tell who is who. People's identity is hidden. It's not certain. You have no sense of where people are or finding where they are because the address systems are not there. People can easily present fake birth certificates, fake insurance certificates. Then you go and bribe for a passport. You pay a bribe for a driver's license. You pay a bribe to clear goods from your port, to register a business, to renew your national health insurance. And people who are supposed to collect revenues for government steal from government when cash is paid. People do not file their taxes. People try to register minors to vote. And there is general indiscipline in this type of a system because it is full of darkness. There is no transparency. And therefore, corruption thrives. And it is for this reason that the President Nana Akufo-Addo decided that we try to bring light to the system, to shine a light on the problems that we have been facing. And this is why we adopted the policy of digitalization. And digitization is shining a light on the darkness of bribery and corruption. And this government is building a system that will enhance transparency, promote accountability, discipline,
trustworthiness, and enables inclusiveness, and it's not based on who you know and interpersonal relationships. Promoting efficient public sector management, public services delivery, and eliminating the incentives for bribery and corruption. You fight corruption with systems. You do not fight corruption with rhetoric. And so in this regard, we have been trying to put systems in place. We're trying to identify everybody uniquely, and that is why we are issuing the Ghana card. When we came into office, only 4% of the adult population in Ghana was registered for taxes. 4%. When we issued the Ghana card, we said, well, why don't we change this? Let's make the Ghana card the tax identification number. The same Ghana card, your SNIT number, your NHIS number, and all of that. We've done that. Having done that, all of a sudden, the total number, the proportion of the adult population with tax identification numbers has now gone up from 4% to 85% in one foul swoop. Wa ensamtrafo enhiemu asie no sofo hwe ehumasuan aso a woni ononyamfo oseye adutwum akasa a kyerɛkyerɛ nhyehyɛ ya naso ye no ene aban adiegu akwanso ebegyina so ama Ghana ehumasuan ayekrabehwe ne kwankro no anso no yatumi ene amonone ehumasuan asi akan. Research has been done by the Brookings Institution, and they tell us that it's going to take 120 years for our education system to catch up with that of the Western world. 120 years. But they said something profound, that if you really don't want to use 120 years, then you better develop leapfrogging strategies that will catapult you into prominence and lead you on to catch up with the rest of the world. I've taught in education system in developed nations, and their children are not better than us. Our children can do way better. But it calls for a new way of teaching and learning. So when you hear of the curriculum change and things that are changing, it's for us to create that human capital that we need. It's not good enough for us to have a human capital index of 0.44, which says that we are wasting 56% of our human capacity. So the sense of urgency we have in government is very different. We believe that education has to be transformed. We don't have 120 years. So when you look at double track, yes, in any reform that you do, there will be challenges. But the core of it is that, do you wait till you build all the schools before you enroll more students? Or do you have a new way that you can employ to enroll more students while at the same time you revamp your infrastructure, you ramp up your infrastructure? That's a leapfrogging strategy. So you look at it this way, in 2016, about 800,000 plus students were in high school. By April this year, it will be 1.39. Look at the difference. So should we have waited, or we should have moved on, as the president directed that we do, as we fix the challenges as we move along? That is what Brookings Institution is talking about. That is called leapfrogging inequality. And that if we don't take the leapfrogging strategy, we'll never catch up. So you will say that, what about science lab? Yes, we are building science lab, but we're also using virtual labs. As I speak with you, one of the most progressive agencies at the Ministry of Education, SENDLOS, headed by Mr. Jemfi Jabo, is doing something very innovative. Together with Open University UK, they are developing lab activities, simulated lab activities. All you need is your laptop and a projector, and you do every experiment that you will be able to do in a wet lab. It's like this way drink. All you need is one. Yeah. Aswaye ehwe potamu amemoni kwase empuntio ensam so no yanya ntie se wonum ahyase eye entity training e de ama aban akrachefo ahanu aduosia baako a ewo omemu no. They've been on the field for about 3 months.
And upon the advice of the local government institute, we felt that it was time to give them a refresher course. We'll meet with experts in local governance, share ideas, and there are other practitioners, former DCEs, and other practitioners in the field also to exchange ideas. So we have grouped them. We have 4 zones. The one we had over 200 people, 50 people meeting in Accra, it's very difficult to imbibe many of these things. Where we divided the country into four zones. So this is the first one. We want to understand internally generated funds. When they get them, how is it used? We have District Assembly Common Fund that also comes. How is that money used? There are other interventions from other sector, even from development partners. These are all things that we're going to understand from them. And we are going to support them to make sure that we build their capacities, give the resources to them to be able to do these things, to get the interaction going on with the people so that we can be well informed. When you express interaction, you share the challenges so that from if you are yes, now they are equipped to be leaders in their respective MMDA. You better say some of the challenges. Why you do some basa? And you know, we'll be sharing in the sense that Ibinum Wahasa they have been reappointed. And there be a challenge a crowd or no, it be within the last 4 years now. No one assembly one. Our responsibility as local authorities is to partner the government in pursuance of its development agenda. How we can do this effectively is to intensify our activities as a unified front and support the government with hard work, sacrifices, and ideas from our rich and diverse backgrounds. Indeed, the onus lies on us to improve our various districts and regions forward in accelerated growth and sustainable development. I was for years to work bono so explosion a kasa ye ewo apieti enam so enipa binum FM mushiri wan kwame bido no aso so eprepra ya ebesi nempo na ebinum enya baabi emfonti ento ye di ebinum ekọ classroom sakodo ensonso akodo mu no yenya ne nsie sese de yakoma wo mo tent ye di dodo no a ye yi wo mo free classroom ene nsonso akodo no medo mu akogu tent no emu a eho na sese eyi wo mo fie na ebinim chese omu anya tent ni bi na ehu amane a esibiem ene sei yensem twa no betumi aboye mu no eye Charles Ajiri owa homa no so Charles sort me kan ma hen. Hello Charles. Yeah, many betia me jodo Na boko de nyame adomo wo say me so me ho ye pa apieti de na ekoso ewo ho bi jo many betia dama abrede makade mpenyufu gu edwuma do den ewo apieti krom ho na so onam de dano bebre obubui anade kro no sesiara wadana nsaman kro no nti weyi wana anka order what na kro no bi nara wode wana abakro bi a wo so ho oye dumasi oye pay 5 minutes walk from apieti ochede if dumasa na repa apieti na dumasi kuya so American kro no oye future stars mining resource for one asase where wadwen there what they crofo where you jumo one asase do wo be locate one abadamo asase no do na ma de no kwa faye agana ku ye nyinara ye di ho abobo ni nti waka ba ne de oda wo ma apietifu wo tum wo kokko share dam duma ase ho nti dam abri de maka de so far apieti ho na kwa current situation o yin there grader akro wa owo ho yinara wada basite wa wojuru idan biara waka wo ho wojuru ni yinara egufom mereka dana wojuru a no chere dana explosion site no ana explosion no see no damadan no wembubu kra no odo wojuru ni yina no wenya asasa obeye peke na bro obeya architects a wo babado no wetum wa measure ni ye no we sisi adan afro da mo hon nti apieti hɔ the current state or in there the ma brigade afro wɔ hɔ a ɛbɔ hwɛ nkonya a ɔretwegu no ɔkyɛ dɛ wɔreduru adana so far no why week ni nyinara egu fom
na wetum wa start construction ɛwɔ hɔ bio mede wo kɔ Dumase hɔ so a Dumase tete a meyɔrekese wɔabobɔ tent ahorow a wɔde nyimpa dodoɔ a wo na wogu ɔyɛ Bogoso parish hɔ no na wɔn hotel ahorow na wogu mu no wɔde dɛm nkurɔfo nyinara akɔkɔ gu Dumase a wɔabobɔ tent amɔmɔ wɔn na tent no wɔyɛ according to family yɛ obi wɔ hɔ nye n'ebusua te no wɔn wɔama wɔn small tent yɛ obi mu wɔ so a wɔn ankote ankorankoro a wɔte wɔn wɔayɛ tent no kɛse kor wɔde ama wɔn a wɔn nyinara wogu na mwenye besia ma ɔreyɛ wɔayɛ hu kakra wɔ ha nye dɛ according to assemblyman ɔwɔ hɔ wɔfrɛ no Dr. Isaac Desmani ɔno ɔnye UTV nyihara kasa no ɔma yɛ taase dɛ apieti during 2021 population census na wɔkan yɛn nyinara ɔyɛ ɔman Ghana no woduru apieti no nyimpa a wɔkan wɔn wonya wɔn yɛ 857 mesan me repeat number na ɔyɛ 857 bɛpemende nyimpa a wɔde wɔn akɔ gu Dumase anaa wɔn a wɔreka dɛ wɔso wɔka apietifo wɔn ho ma ɔwɔ dɛ wɔso wɔsi dan mu hɔ no assemblyman na ɛkyɛ dɛ wɔyɛ over 1,000 people nti sɛ yɛhwɛ a yɛbɛhu dɛ ɔkyɛ dɛ more than 140 something 147 and over nyimpa na wɔakɔ ekeka ho a dɛm nyimpa no wɔnnim beebi a wɔfi nti wɔse wɔba bɛyɛ officials na wɔehu dɛm nyimpa no beebi a wɔfi dɛm ɔbɛyɛ a wɔn a wɔwɔ apieti wɔn nkotɛn na wɔbɛtum wɔabenefit dɛm ne nti na wɔaben dɛ nyimpa no bebree nara na bi mu nso wɔnnya tent no nanso wɔse dɛm bɛ wɔntum wɔnhwehwɛ mu wɔnhui no woguda a wɔrebɔ tent no bi so wɔda ama ɔyɛ nyimpa a wɔaba abɛka ho no dɛm bɛ ɔbɛyɛ obiara bɛnya beebi na wɔatena wɔn edidi mu so woguda a wɔbrɛ ho ediban ɔkyɛ dɛ ba ediban no nyɛ ediban bi ɔbɛba ndɛ o maybe sɛndɛ ame mepɛ dɛ mesi bayera pete a n'otum meedi ebi wɔ hɔ wopɛ bayera pete nanso calendar no do no yi sa wɔakɔyɛ dɛ boarding house nti calendar no do no wɔpɛ dɛ wɔma ɛmo in the morning a ɛmo na obiara ɔwɔ dɛ odi nti wɔatoto asɛ wɔn dɛ wonya abotare na wotumi yie wowie afi na obiara etumi enya ne fa ho gye a ediba na ɔpɛ no obegye a wotum yɛdi na ebomu nso dɛ bia wɔde wɔn akɔ do obi bebi kyɛ dɛ wehu dɛ ɛdan bi sisi hɔ ɛdan na osi hɔ no ɔnam dɛ ɔyɛ relocation site a ɔyɛ future stars wɔn site dɛdɛw a na wɔresisa adan wɔde ama wɔn a wɔpɛ dɛ wɔn locate wɔn fi ɔyɛ mining site wɔ ɔbɛn nti na wɔresisi dɛm adan no prɛko nti dɛm adan no so wɔde ama ɔyɛ apɛtifo no dɛ wɔn a wɔtiri bɛyɛ yie no wɔn na wɔafa akɔ dɛm dan no mu na nkɛyɛ no wɔde tent wɔde ama wɔn ne nyɛ besia ebisam a asam a ɔwɔ hɔ nti wo ekyir a ebisam a maka de akyerɛ ɔyɛ ahwɛfo. Okay, Charles mekwansa ɛnyɛ bia mfonyin bɛtɔ soɔ no yɛhu sɛ nkwadaa bi a wɔn aduru school kɔ so no wɔn te hɔ ɛna wɔn to dame sɛ nkwadaa a wɔapieti ɛhɔ nyinaa kuro no mu nyinaa no wɔn nkɔ school wɔ ho sɛsi ara de wɔn nkɔ school so far na de wɔama wɔn nyinara ɔnam dɛ population na wɔyɛ yi na wɔka dɛ bi abɛɛbɛ ka wɔn nti afi na sɛsi a meyɔlɔ kɛse wɔnya beebi ama wɔn wɔ aba abɛda nti afi na obi a ɔkɔ school wɔ mu bi a ɔkɔ school anaadɛ wɔnyɛ gs a wɔwɔ ɛyɛ fitia huni valley so wɔnyɛ hɔn akasa a wɔrekyerɛ dɛ wɔbɛtum wɔde dɛm nkɔfo nyinaa wɔakyɛ wɔn egu school saa aforo wɔ obi a ɔkɔ ghs obi a ɔwɔ primary obi a ɔwɔ kg na sɛ obi mpo wɔ ss a wɔtum wɔde no so akɔ ekeka wɔn nti afi na gs so ɔwɔ fitia huni valley wɔrehyehyɛ na wɔtum wɔayɛ no dɛm nti so far na de obiara nkɔ school. Okay, Charles, sɛ ahyɛseɛ na explosion ne kasa yɛ no yɛde adehyɛ no bi kɔgu classrooms ahodoɔ ɛne nsonso ahodoɔ which means kuro no mu schools wɔ hɔnom na denti ɛna ɔmo ti fia na still enipa no bi da so da classrooms wɔ dama classrooms ni yɛ ɔyɛ Bogoso wɔn classroom okay nti wɔde wɔn kɔgu hɔ na ɔkyerɛ wɔ breaki dɛm school no dɛ ma wɔn kɔ school for the time being nti wei when efi hɔ no wɔama school start na mbom ɔyɛ adesina wɔwɔ ɔyɛ apiɛte hɔ ne de
or there Afi na wa chichema wetum wadu we nyinara ababa to dumase nti Afi na wa education system no na we hu dey use in a day na we push we nyinara so akọ classroom na wa cha wana am various schools because many of the table hu there yenye mpanyinfo kasa no Bebo Charles not just apieti kro no ankasa mu de na omuni school ho na school ho na school ni na abubu. Okay, now about hospitals nso na omu obi ho no community clinic. And also bubu ho. Ni na bubu. Krone den dey take am na be tia. Erin sha dem hu dan. Dan e bo nwanye mo waye uncompleted another you dana wa say no or no mpo no. So me ha menyu anka. Olum drew 20 mpo e wo krono do. Na me che dey krono population na wo ne ye. Oye 857. 857 population. Na Ghana waka wo hon do 20 mpa. Just imagine nimpa do wa bed and wo boko an. Apieti we de sima ba ko pe un say apieti kronu no me ye sure say adwuma nipa dodo no aye mo nsa ko ano no eye farming eye kua. Se no ye allow mo ko various farms ana. Various farms no ni nyinara wo krona akro do. Okay. Before there we go to where my nyama akoye no. Wo mo bia anko bebi anti na mpemfu wa ye de wo ba mo le ban wa mo honen tare wa mo bebi mo wa da tape membra bia bo to take na take yara no so da mama ken no ndi mu aba ba fro wo mu no wo mpede obi ba fo bi na ade nti wo so tuni na akọ dam roba ya obi a nejuma wa hwe nejuma bi so wo shop wo kro no do dam shop bi wa say nti oda wo tuni na akọ na obi ala fa na so ma age mo ene wa manbo ebusuafo yensem tro na ode akogoniye to akasebo no eso aban krachi panyin a wo Pristia Huni Valley kropon emu eye ononyamfo Dr. Isaac Damasini na wakasa abo adehia wo mo etete bemben eye apieti kroni mu kokose sa expression kasa yi wo mu kromo aja wo ma sha se nyamwa no dodo no a wo mu mfiri kroni mu no ma sha se edwane ba kroni mu enu nti wo se wo a wo mfiri kroni mu na wo ti ba bi fufuro nearby town na wo ben kroni mu wo nti apieti kroni mu a explosion nti se wadwane aba kroni mu no eni die mu ada wa sa fa ahoko anye sa na omo akasa yi wo pie a ahwe wa so ba ye kakra. Census population in Afia is about 857, and then money member in my about 420, and a member about 437. So even plus or minus, no, we shouldn't exceed more than 900. But now we are registering more than 1,000. I was for way a year. Apieti explosion no ho asema na egusu ekan na ebeto dwase adehye bi a wo motete bemben apieti ekuro ni mu a wo mo de hwe anya wonom enam senye omukromu na sare husem esiye no sesi aja aban abamu na ode mwa kakra ebo adehye a wonom ewo apieti asese de adiaye wo mo no ebinum ahyase a wonom edwana bakuro ni mu ana yese omo sode a omo nkwa adwuma na omo aba ho aduane na omo adibi yemom we no majibi achese no yenim de nti aba ne saa na ne na ba krachi panyu wo Pristia Huni Valley kroponi mu Dr. Isaac akasa bosa afọ nyina kokose wa wo mpe ho asem na wo mfiri kroni mu no mesro ema adufuru pe empiepie otiko na ema kroni mu na wabadada bo modin ase wa besa yi hu boko be soa wo ho na akoba bia firi bai enye saa paade na omu yiwa ansha no mo de wo afa emra ekwan so na wasi 2021 population census omu ye wo apieti no de se enipa wo mo kroni mu no eye ahanwotwe aduonum enso 857 achese no ye ma ene mema nkoda nyina mpo eka ho esi a ye kase wasi enipa beburu apem na ababeku kroni mu echese wonum efiri kroni mu ano de se enipa binum ababeka ho amasese omo namba no ehuri de kosoro na wei na watu sankofo nyinafo so obi antu no wofo na sabe so wo monfa emra anya adwuma anya saa de a na ne na wo monso no aposifo mra bi no mo de ba ye adwuma na saafo ni nyina no wayi wonom apie boko
Yet what Casabonu eso Operation Clean Your Frontage as I said ye ebe shase enchekra nampanyfo enam so ebe pre ahonidie pa ewo omemu no yenya ntie yese aban akrachefo binum ahyase e de ho da ubo edru ensonsori ahodomu every emra Ghana ban ede eto no se obehwe ama woman Ghana ene enkrampatem de babia ate kama amo edi edin bi eto so Operation Clean Your Frontage eno egusua ekoso ewo enkrampatem na watwi awie so piemu ewo La Quantanan Municipal Assembly Madina the MC Honorable Jennifer Dede Afagbezi Ejaben ene the nkofo etu anamon edi Operation Clean Your Frontage epiemo ewo sorry amo body run eche amanfo se wom enhwe na omo empatem entimi entiwan na nia yene simamifo naka ne se from 1st of February no enforcement be shase enforcement ne se ya bom kokko ewie se bio wa wendi uhuni ufie anim baby awoye adwuma ene sorry environment wendi nini no every 1st of February tax force be round na omo baso na so mu be hu fin a e be samao e de wa court na emrane ne wo edi e ade assemblies ne ye na this time ne ye emphasize if sempem bebre no e ya na nipa ne ka se o ye nim enti na ye de 3 months esi ho se ye bo hu de rule no nti from 1st of February no ye enforcement nti e ma obi bi assurance shop owners am concern ne se mu yiyi gata ni mu a na efina sa komuni e ma mo assurance e ya na mu ni assembly ni ndi nkita ho se ne be ya ye be hu da mu be yi mu yi pe na ya befa enye san ye de ye ba na se fin ne wo hwa ye be sama mu Ga South Municipality MCE Honorable Joseph Stephen enso edi amanfo anim ekopiemu ewo asori ono so echeche mu sei edi che amanfo. Yes, so as a district, no, yes, no, yeah, and the information I got down well. Almost say no makasanya, no makasa, and then I just say, if a bus churches thing, and I know so kasa, next, no, education, and never climb up with clean up exercise and piloting of the Operation Clean Your Frontage, you know, and no, yeah. It's for Buoni and Midday. Emma Summer DC can. Now you keep your surroundings clean. Now we were able to clean our sanitations. We'll be able to eradicate malaria, cholera, and all that things. So I think it is a good initiative that the church will also come into it and also tell the people about or create awareness about it, because if you look at cleanliness, it is something that in this vicinity, the vicinity is lacking. The MC, you know, fine, boa, pattern na as a Galilee hano. If you didn't want dustbin, if you MC, you say, unproduced dustbin, sample now, a really good crana sabio, who per se chum, na ya what time, I bet me a clean the beside dustbin, not and pattern not to come. For yet work as a bono eso a bankruptcy penny or a shaman. I want onunyan for Albert Boache Ochre. Wakasa dia to Ghana phone name to and this year one more asam a shaman and nims and dear mother. Operation Clean Your Frontage ebe shall say February busumi muno was so bia and shall see engine to enfanya adwumesa say no one tete de near friends communal labor na eja edru edaba ko etimi boda roma mamuni nyina nampo kromuni nyina tumbe hia no mo ensiesie adwumadie na ntino wo hwe se wo nso ebe shall see no bagia tu no de ya adwuma na waboa ma ahonidie ho nsem etumi akoso ewo mamu titru ene ashaman. Municipal Chief Executive Emma Ashaman Albert Boache Ochre etu anamon ene nimpamfo ekopiemo ewo ensori edwom ena mosque ahodo a
ɛwɔ ashama ne nyina ne sɛ wɔn egu so ɛbɔ dewuro ɛfa operation clean your frontage sɛ de bɛyɛ obi a ebetimi aboa ama n'anim ɛne baabi a wodi ne nnwuma bia no ɛhɔ ebetimi ate ayɛ kama ama obi a ɛnso anya ne mpɔmudene ɛna ɔsi obi amoa na sika mpanifo ɛde ahyɛm no ɔmo ntimi enya ɛho mfasoɔ ɛma Ghana nyinaa ɛnkanka ashaman na baabi a ɛnso ɛnte kama MC Ora Albert Boachi Ochre ɛde nsɛm kakra ɛtudwa sese yefi asese yɛbɔ dawure kraa no ɛho mpopoyɛ no kyerɛ yɛ sɛ ɛbɛboa paa ɛsiane sɛ ɛfi ne nipa te a yareɛ ne nipa te na sɛ wotumi kita wo ho yie na wonyare a sika anka de bɛkɔ ayaresabea no wobɛtumi ɛde ahyɛ biribi foforɔ mu ayɛ na yɛn nso yɛhwɛ nkuro so yi ɛne mpɔtam so yi sika a yɛde sesa bɔɔla ɛfiri baabi a nsesa nkurɔfoɔ de bɔɔla ɛguo ɛnyɛ sika kumaa yɛtumi hu sɛ sɛ amanfoɔ di mmara so a yɛbɛtumi ayɛ savings kakra a sɛ sika a yɛde sesa bɔɔla firi baabi a nsesa yɛde bɔɔla ɛguo nyinaa yɛbɛtumi de sɛ sika no ebi koraa nkanea mpo ɛna ɛsɛ yɛtɔ de bobɔ baabi esum wɔ a ɛbɛboa gɔta bi na ɛsɛ sɛ yɛyɛ a yɛbɛtumi de ayɛ a ɛbɛboa nti yɛbɔ me mpaebɔ ne sɛ Ghana man nyinaa nsom sɛnea nkran mantam a yɛaso mu a yɛyɛ no na ɛbɛboa ɔman no ɛka nkɔ community members a wɔn nso ɛwɔ mpatam hɔ ɛde nsɛm kakra ɛto UTV nsɛntwerɛfoɔ anim na me kura me nam na me hu sɛ street ni so nyinaa yɛ fi a ɛyɛ na ha me ɛyɛ na me se ada yɛ krom nyinaa yɛ fi pɔtɔ ɛnyɛ nti ɛwɔ ɛkwan so sɛ kyɛ sɛ yɛnyɛ clean na ɛkuro no nyɛ fɛ yɛkɔ aburokyire a ɛhɔ yɛ fɛ ɔmo yɛ hɔ yie asa na yɛ fɛ na me da me gyi di sɛ mo ma mo kurɔfoɔ no mu ɔmo ngyinagyina kwan no so ɔmo gyinagyina kwan no so a obi di bibi to hɔ a na kyɛ sɛ waka kyerɛ no wafa kurom deɛ ɛyɛ neat a ɛyɛ ma yi nyinaa kyerɛ sɛ yɛntumi ntena na obi mfiri fie wobɛpra wo fie na woba abɔnten na abɔnten baabi a woyɛ adwuma nya wo sika na hɔ yɛ fi a wontumi ɛnyɛ saa nti ɔnyɛ adeɛ a ɛbɛboa because yɛn yɛpɔn adwuma binom wɔde nwura ne firi baabi na ɔmo apra na ɔmo da bɛgu nti ɔmo ayɛ adeɛ a yɛbɛtumi apra nwura no wɔ stores n'anim na ɛde agum nti ɔmo ayɛ rɔba saa adeɛ bɛgum sɛdeɛ de bia nso ɛba na hɔ ayɛ fi a yɛbɛtumi apra agum because bɔɔla bie ne awura no hɔ a yɛbɛpra na yɛda kɔ sɛ ɔman Ghana bɛsɔ mu yie paa deɛ a meka hyɛ nyame deɛ nom nyam sɛ ɛyi a kakra da yɛnim no ɔman Ghana bɛfa ne ntoma pa afira na yare na mema ne homere so no ɛmba biom meka hyɛ nyame deɛ nom nyam sɛ saa initiative deɛ ɛyɛ paa nti no asɔfo obi biara o ɔman ba pa nyinaa na obi amfa ne ho nhyɛm na yɛma Ghana nyɛ kra bɛhwɛ ɛwɔ ahomdeɛ mu Ausanfo ye tuaka se bono eso ye di nkan abo amane dada se operation clean your frontage a jampanyfo ebegyina so ede ahwaman siesi adwumadi atumi akoso wo memu no nyame aye adoma February de di nkan ya ene be hyase aye adwuma na no ana se the Greater Accra Regional Coordinating Council ensembi efiri saso ho no aba ama enkramantam sofo a wono onunyafo Henry Cote ede ne nsa ahye ase na ne nyina mu no ochese wo mu anya ne ntie se operation clean your frontage ebe hyase February da edin kan no ebinum ahyase akeka se national service enyumayefo ena sa eda poti adwumaden be hyase ne yebeti wonum agukrom ne atwe praya hwo monsem ama wo aprapra na wei ena Owura Henry Cote akirem pefe se enye sa nete na mmom no national service fo ede wo mu awramu no wonum ebeboa ama operation clean your frontage no ehun de bo ehun kyerɛkyerɛ ane emuntiase atumi adakɔ fan na mo de ama omanfo ye na embra nso mo de be ye adwuma e wo san hye ni mu no wo mo de ho adesua ama omanfo wo yesesi ameka sei national service nyumafo 15,000 no wo kyerɛ emu be se 2,000 emema ene ema no yayi wonum afrie ye national security wonum aja wonum ekoboa empanyimfo bibi se wayi efo omukra ebi ka ho Zoom Lion workers no so omo ekoka wonum ho na fe omo so nyina ka bo no ma kan Regional Security Council fo ho na fe eba enkyerɛkyerɛ mu do eno no efa operation clean your frontage na aja womo ede ama omanfo nyamu entiase ntino se koba se obi empotamu ayefin obi animu ayefin na empanyimfo ko obusebisa sa nipa no nsemisa akodoa won kogye akyi
say national service for why ezum la yonumefo nyina aka bob de ho nkyerɛkyerɛ mu dɔ ama ɔmanfo nintino ensɛm bi a nam emframa mu say national service for ne yɛbɛtwe praeɛ ahwɛ ɔmo nsɛm ama ɔmo aprapra ne ade no owura Henry Court kye sɛ ɛnyɛ na kra nemom no ɔmo ɛbɛboa ama operation clean your frontage no ɛho nkyerɛkyerɛ no ho dawbo ne mmra a yɛde bɛyɛ adwuma ɛwɔ mu no wɔmo ɛde ɛho nimdeɛ ama ɔmanfo. Africa Continental Free Trade Area nhyehyɛeɛ no yɛnya ntiɛ sɛ deɛ mpanyinfoɔ product mako ahawɔtwe aduonum a ne nyinaa yɛ foforɔ new product ɛna sese no wɔn atumi de wɔn nsa sɛ wɔn de bɛyɛ ne kama paa na wɔde ahyɛ Africa Continental Free Trade Area ase. The only thing we can do is to encourage and put soft pressure, kind pressure on development finance institutions to make capital available for those who want to trade under the AFCFTA. The practical steps that we can take to enable trade for small medium enterprises, in particular and young entrepreneurs, we in the next few months will launch the Africa Trade Gateway, which we are working on with Afrexim Bank. It will have a range of different information for a small medium enterprise. It will have market information about if you are in West Africa, about the market in Kenya. It will have information about your counterparty that you will want to trade with. There will be due diligence information. So it will be a tool for business connectivity for small medium enterprises. There will also be there embedded in it, the Pan-African payments and settlement system. And we have integrated this tool to make sure that small medium enterprises can easily access the AFCFTA, apart from financing, which is very, very important. We have, of course, various youth formations across the continent that we work with all the time. For example, last year here in Accra, as you will recall, there was a youth summit. We participated in that summit in developing further thought, further thinking about how young people can be better organized to leverage and benefit from the AFCFTA, ranging from things like identifying value chains that they can participate in. As the Honorable Minister said earlier, you go around the continent, whether it is in Lagos, in Kigali, in Nairobi, you will find young people that are on the cutting edge of digital innovations. And so we want to find a way of creating a space for them to be part of the benefits of this agreement. Ausanfo yɛkɔ ahoma no so na yɛne abrante bia ne din ɛde nana owusu abɔ enkomo ɔno no ɔyɛ dansini na ne nyina ne sɛ nya ne ntia sɛ akwanhyia bi asi ɛwɔ Taifa Junction ɛno ɛyɛ brono baako ɛwɔ enkrakopom ha sei ano ɛden ana ano nya din obi afamu ahwere ne nkwa anampo ebi eprepra asɛm bi sei nipa obetumi ayi ano ɛde amayɛ ɛyɛ ɔdansini eyewitness ane din ɛde nana owusu nana so atimenka UTV pram to breka se bosu ni ma hen menu aba mejo so na boko de na mi adom boko benye boko ta yo yesi akwanhia bi asi ɛwɔ Taifa Junction ɛba ne sei ano ɔden ana ano nya den boyemu yie menu aba accident SC ewo Taifa Junction from Opanko to Taifa Junction no ano ye den papa cargo car registration number GW 6311W welodu cash to bebre car ma ama odu Opanko overhead no so no oblast ne tire front tire ama oye ne boko bidu Taifa na hono na oye olusu control daba ne olusu control kakra ama ode ball wall na ben car no hono ben lolly no hono ode ball ma cargo ni nyina edame ebutui na adisted weli ne wo mu ne se ni tinu car ni tinu etei ama driver no
and a meter otimuno that one the agree see form but make a timuno because of car a danny make no and car a tall also ama for the past better 2 hours ni make no a share a car na asia a fire service police for soldiers military so e wa ha kakra won akofa a car kesia abeyi eye make no na nyame enchale no kana to eye make no so no nyame enchale for the 2 hours no make no enwu bet ne 9 minu ni nyina men chantra this is cat because ebubu they say they want me eye make no pick mu a akoso travel for the past 3 hours ni car nko car emba ewo instawom any Tafa Johnson final car engine for car engine ba it is obisa me accident see ewo Tafa Johnson no nyamiadom driver na mate no so we bra or critical condition ma ambulance e de ne ko sia amatama hospital warden e ko se ayale tabia dunia ba obisa me akafa na bra kwanhye ni si ye no wo se enam street so e won so de se de car esidi akoni aba ni anyambia no ankopim car bi anampo ansa nkosi as another accident other cars mu ana asida ene ye be manya me say driver no nyame ekita na koma because ne car no e blast wo opankwa oba no oye very careful on person or the bobo car bi because na cars enam no ho a cars ekoba nti ehonu ana ohun se bibi a wadu no wan cheni here or the big car bi anaso obe cause different accident ya county or the tree aye wall no eno na ebo a accident bi anka ba ko we ho no the tree wall na edane na cars na wall nten ni na enya akwa ekwa titi entimi anko so any different accident bi a but onu nko ale de no na esamato tia ele koto na tese driver no nsu ekuri si form no wa mpra driver na mpra but meter on ne na mo no na no aka pa owo critical condition o share car na for 2 hours after sana nyame adom won timi agi no aba abonten a wode ne ko hospital yo enti sa aposi for hono ma ajamu control traffic no me neighbor me one of the victim me na me dig traffic n'anim traffic e wa ha no efiti Tafa Johnson eko matise akotwakra autobus eye autobus eye tapema the traffic ne de bumpa the afensa na nyame adom won yi nipa na bia wo pese wo tweka no ko je kakra ye betimi ya den afro akọ in and out yo nana UTV das no amane bo so das I was on for Abranti ne kasa ye ne din de Nana Owusu oye odansini akwanhye asi o Tafa Junction no na ogina hobi na ye kam se prem to breakfast boy if UTV so e wo enkran abeka junction ye twen ho abasesia na coach no
Okay, I'm not sure if I group of muscles, some to us, so Ghana for you now, the can or your this way, chocolate drink, as you do here, no, I know any unsocial sounds on a special ice and the special drinks Nina, warm elbow chidom, I'm a disposal, I'm a Ghana for any, every me, I'm a digimelo, champion meeting at Romeo Udru. Yeni kai na yekopimo our the Ghana Football Association and Sema and Nemium Urban HSA after say Milovan Rivach former coach in Pamono no a DB apimo air craze hosting no and a report on HSA why Blasters coach GFA and Chakra womo Barbie Sinu Studia na watchi ewie ama yenya a substantive head coach the Black Stars of Ghana na say Ray Bekaina na ono a coach Newcastle United wa coach Nottingham Forest and so at our coach Norwich City and so at our Tottenham Hotspur and then West Ham United ni na wa coach English Premiership na and some HSA Obaba share Ghana be for the past 1 week echo 2 weeks nyan penfo egusua and no edin komo womo eba be pauno as head coach the Black Stars of Ghana na some dey edoso ebi nso purchase aban mu empenifo ebi mu na akofa no aba womo piano by force say Ghana Football Association for engine na wono enye head coach and former the